Okay, Buddha, good evening to you all. So today we are going to start HTML. Just go through this. So I have prepared a note for HTML. So HTML, what is HTML? Stands for Hypertext Markup Language. Okay. HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay. So HTML we have used for Hypertext Markup Language. Why we are using that? To design web pages. To design web pages. Okay. So HTML, what is HTML stands for Hypertext Markup Language. Why we are using Hypertext Markup Language? To design the web pages. Okay. So here mainly we are discussing about a website. Website is what? Collection of related web pages. Collection of related web pages. This is JIT. Yeah. JIT syllabus HTML Buddha. We are doing 2017 onwards, the revised syllabus. So HTML is there. Okay. Right. Website, collection of related web pages. Website, collection of related web pages. Home page is what? The first page of a website. Okay. Right. Home page. What is the home page? The first page, the very first page of the website we are calling as the home page. Right. So remember, today we are going to discuss about the HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. So why we are using HTML? Why HTML? To design web pages. Okay. So what is the normal software used for design? We are going to use a text editor. We are going to use a text editor. So mainly our Notepad. Okay. So we are going to design a web page. So we are going to design a web page. So I'll do something like this for the. Okay. Now we are having here 36 students. So look here. Why we are using HTML? HTML mainly using for hypertext markup language. Okay. Hypertext markup language. Why we are using HTML? To design the web pages. To design web pages. Okay. Software used for designing text editor. We are using text editors. I'm going to use Notepad. Okay. I'm going to use Notepad and I'm going to code the web pages. How do we see the web like software used to build the web pages? So what is the software that we are going to use to view the web pages? That is web browser. Okay, right? We are going to use the web browser. So here I'm going to use Google Chrome.
Okay. So with the help of the Google Chrome, we are going to view the web pages. Okay. Try to understand what I'm going to do here. Mainly, I'm going to design the web page. So what is HTML stands for? Hypertext Markup Language. Why we are using HTML to design the web pages? What are the softwares using to design these web pages? I'm going to use a text editor. That text editor is Notepad. Then software used to view the web pages. What is the software that we are going to use to view the web pages? I'm going to use Google Chrome. That is the web browser that I'm going to use. Then website, what is a website? Collection of related web pages, right? Right. The pages are linked with hyperlinks. Hyperlinks, right? Remember about that. Then what is a home page? Home page is the very first page on the website. So I have given some kind of details to you all. Okay, right. Now look here. I'm going to use the notepad. So the text editor notepad I'm going to use. Here you have the notepad. Okay. So look here. When you consider about a web page, there are two things, right? 11, 16. Right. So here, when you consider web page, we are having HTML. When the web page is starting, we have to give HTML, and for each and every web page, Kuta, we are having two sections. That is header section, right? Inside the header section, we are having a tag called title, T-I-T-L-E, tag, title tag. On the title tag, we can give whatever the things that you want. My first web page. දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ මොකද්ද මම කරන්න කියන එක. Title. Okay, so HTML, then head. I have given title, my first page, and I am closing title. Then I am closing head. Okay, so as I have mentioned, there are two parts in a web page. That is the header section and the body section. Okay, the next is body. So within the greater than less than symbol, I am giving body. Okay, right? So HTML head I'm closing like this. Title, I'm typing whatever the title that I want, and the title has closed and the head has closed. So you are using a backslash to close the tag. අපි මෙතන පාවිච්චි කරන එකට අපි මේකට කියන tag එකක් කියලා. එතකොට tag එක තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම මේ greater than less than symbol එක ඇතුලේ tag එකක් පටන් ගත්තා නම් ඒක ඉවර වෙන පස්සේ tag එක ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි අපි web browser එකට කියන්නේ මේක මෙතනින් ඉවරයි කියලා. හොඳට අවබෝධ කරගන්න. එතකොට web page එකේ කොටස් දෙකයි, header section එකයි, body section එකයි. body section එක ඇතුලේ මම මුකුත්ම ලියලා නැහැ. HTML කියලා එකක් පටන් ගත්තා. හැමතිස්සෙම web page එක පටන් ගද්දී HTML කියලා දෙනවා. web page එක ඉවර වෙද්දී මේ HTML එක වැහෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ HTML එක වැහෙන්න ඕනේ. එතකොට HTML කියන tag එක වහන්නේ කොහොමද? මේ backslash HTML කියලා දීලා. ඒ වගේම තමයි body එක වහන්නේ කොහොමද? backslash body කියලා දීලා. හරිද? ඔන්න හොඳට අවබෝධ කරගන්න. දැන් මම මේ page එක යම් කිසි දුරට කරලා තියෙන්නේ. මට දැන් මේක save කරන්න අවශ්‍යයි. කොහොමද web page එකක් save කරන්න කියලා බලා ගන්න පුතා. File, save as. මම යනවා මගේ document එකට. document සුමේද JIT exam
I'm taking HTML. හරිද? මම මෙතන දෙනවා මොකද්ද page එක කියලා. මම දෙනවා first FIR first web page dot මතක තියාගන්න පුතා අපි HTML page එකක් හින්දා dot HTML කියන එක දෙනවා. dot HTML කියන. ඒතකොට අපි web page එකක් save කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම dot HTML කියන එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක text එකක් විදිහට තමයි save වෙන්නේ. ඕන මම dot HTML කියලා දීලා save කරනවා. හරි. ඔන්න මගේ page එක හරි. දැන් මම මොකද කරන්නේ? මම යනවා මගේ folder එකට. ගිහිල්ලා documents සුමේද කියන එක ඇතුලේ git exam කියන එක ඇතුලේ HTML කියලා එකක් ඇතුලේ ඔන්න my first page එක තියෙනවා. මෙතනින් අරගෙන මට open කරන්න පුළුවන් මේක. Google Chrome එකත් එක්කලා open with Google Chrome. ඔන්න දෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකයි මම දුන්නේ මොකද්ද? my first web page කියලා. ඔන්න දැන් title එකේ වැටලා තියෙනවා. මොනවද කියලාද? my first web page කියලා වැටලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම web page එකේ කොටස් දෙකයි මොකද්ද? header section එකයි body section එකයි. body section එකේ මුකුත්ම නැහැ. header section එකේ my first web page කියලා වැටලා තියෙනවා. හරි. දැන් මම යන්න මගේ page එකට ඔන්න body එක තියෙනවා. body එක ඇතුලේ පුතා අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න headings. එතකොට headings පාවිච්චි කරද්දී මේ heading එක හරිද? මේ තියෙන මම starting tag එකයි closing tag එක ගත්තා. heading එක කියලා කියන්නේ h. හරිද? h කියලා කියන්නේ මොන හරි heading එකක් කරන්න, ඒ කියන්නේ web page එකක heading එකක් display කරන්න h කියන එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ h එක අපිට වහන්න පුළුවන්. heading styles 6ක් තියෙනවා පුතා. h1 ඉඳලා හරිද? මම මේකේ copy එකක් ගන්න. දැන් මේ බලන්න මම මේකේ copy එකක් ගන්න. control C copy control V. ආපහු control V. ආපහු control V. ආපහු control V. control V. මම මෙතන දාන්න. there are 6 heading styles. කියලා දුන්නා. හරිද? මම මේකේ h1 කියලා දාන්න පුතා. දැන් මේ body එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tag එකක් තමයි මේ. body එක ඇතුලේ tag එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ greater than less than symbol එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒතකොට tag එකේ type කරන එක web browser එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. මම දැනට save කරනවා file save. ගිහිල්ලා මගේ page එකට යනවා. මේ තියෙන page එක refresh කරනවා. දැන් බලන්න there are 6 heading styles කියලා වැටෙනවා. ඇයි ඒ මම මෙතන දුන්නා h1 කියන එක there are 6 heading styles කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ there are 6 heading style කියන එක වැටෙනවා. බලන්න ඒකේ size එක h1 කියන size එක. ඊට පස්සේ මම යනවා h2 කියන size එකට. h2 කියන heading style එකට size එකට මෙතන මම දෙනවා second heading style. දැන් මෙතනදී මොකක්ද උනේ කියලා බලන්න මම වෙනසක් කරුවා. එහෙනම් මම save කරනවා ආපහු file save ආපහු ගිහිල්ලා මෙතන refresh කරනවා. තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් ටික ලියා ගන්න. එතකොට මේක බලන්න මේකට වඩා මේක පොඩි. දැන් යනවා h3 කියන එකට. h3 එකේදී මම දෙනවා third කියලා. දීලා මම මේක save කරනවා. file save. මෙතන ගියා refresh කරුවා. ඔන්න බලන්න එන්න මේක එනවා. fourth heading style. හරිද? ඊට පස්සේ මම මේක copy එකක් ගන්න. මේ බලන්න මේ fourth කියන එක තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් ඇතුළේද? මේ h4 කියන එකයි මෙතනින් h4 කියන එක වැහෙනවා. මෙතන h5 කියන එක ගන්නවා. h5 වැහෙනවා. මෙතන h6 ගන්නවා. මම කිව්වා 6 heading styles 6යි තියෙන්නේ. මෙන්න ඒ 6ම මම use කරලායි තියෙන්නේ. මේක දෙනවා 6th heading style එක. මේක දෙනවා 5th heading style එක විදියට. එතකොට මම කිව්වා මේ තියෙන h1 කියලා කියන්නේ ලොකුම එක, h6 කියලා කියන්නේ පොඩිම heading style එක. එහෙනම් මම ඔක්කොම ටික දීලා file save මම මෙතන ගිහලා refresh කරනවා. refresh කරුවොත් ඔන්න බලන්න පේනවා. එතකොට ලොකුම heading style එක h1, පොඩිම heading style එක h6. මේ h1 කියන එක bold වෙලායි තියෙන්නේ. bold වෙලායි තියෙන්නේ. මේ ඔක්කොම headings ටික bold වෙලායි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පුතා මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ h1 එක ඉස්සරහින් මම පාවිච්චි කරනවා u කියලා එකක්.
හරිද? u කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. h1 එක ඉස්සරහින් මම පාවිච්චි කරනවා u කියලා එකක්. ඊට පස්සේ මම u කියන එක ඉවර කරනවා. හරිද? දැන් මම u කියන එක ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ h1 එක පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය ඩිස්ප්ලේ කරන්න අවශ්‍ය එක දුන්නා. ඩිස්ප්ලේ කරන්න අවශ්‍ය එකට පස්සේ \h1 කියන එක දුන්නා. h1 කියලා කියන්නේ අපි පිටිපස්සේ අන්තිමට පටන් ගත්තු ටැග් එක ඉස්සෙල්ලා වැහුවා. ඊට පස්සේ u කියන එක වැහුවා. u කියන්නේ මොකද්ද? u කියන්නේ මොකද්ද? අපි මෙතනින් ගිහලා සේව් කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු u කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අන්ඩර්ලයින් වෙනවා. u කියන එකෙන් අන්ඩර්ලයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ මට මොනේ මේ h2 එකට පස්සේ මම ටැග් එකක් පාවිච්චි කරනවා i කියලා. මේ i එක පටන් ගත්තේ අන්තිමටම එහෙනම් ඉස්සරලා ඉවර කරන්න ඕනේ එක h2 එකට ඉස්සරලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඔයා බෑක්ස්ලෑෂ් එක පාවිච්චි කරලා i කියන එක දෙනවා. i එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? i එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක ඉටැලික් වලට පාවිච්චි කරනවා. මේ බලන්න මේක පොඩ්ඩක් ස්ලාන්ට් වෙලායි තියෙන්නේ. ඉටැලික් වෙලායි තියෙන්නේ. අනිත් ඒවා වලට වඩා ඉටැලික් වෙලායි තියෙන්නේ. ඒතර i එකෙන් ඉටැලික් වෙනවා. මම මේ h3 කියන third heading style එකට මම දෙනවා tag එකක් center කියලා. ඒතර මේ center tag එකෙන් මොකද වෙන්නේ? පුතාලා විභාගෙදි දැනගන්න ඕන දේවල් තමයි මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? මේක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. හරිද? මොනවාද tag? මේ tag එකකින් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක දැනගන්න ඕනේ. ඒතර මම මෙතන center කියන එක වහනවා. center කියන එක වහනවා. center එක වැහුවාන් පස්සේ මම file ගිහිල්ලා save කරනවා. save කරලා ඔන්න refresh කරනවා. දැන් මොකද උනේ? third මම මේක ලොකු කරන්න. මේ බලන්න. මේක the biggest heading style I have underlined. The second heading style I have italic. Third heading style I have centered. With the help of the center tag I have centered. ඔන්න දැන් දාලායි තියෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතන පාවිච්චි කරන h4 කියන එක ඇතුලේ h4 කියන tag එක ඇතුලේ align කියන එක පාවිච්චි කරනවා. align equal මම දෙනවා පුතා right කියලා. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න මෙතනදී ඔයා දැනගන්න ඕන දේ තමයි h4 කියලා කියන්නේ අපේ tag එක. h4 කියලා කියන්නේ HTML වල පාවිච්චි කරන tag එක. align කියලා කියන්නේ attribute එකක්. h4 කියන එකේ h4 කියන tag එකේ align කියලා කියන්නේ attribute එකක්. ඒකේ right කියලා මම දීලා තියෙනවා. right කියලා කියන්නේ මොකද්ද? right hand side එකට ඒක align කරන්න කියලා. align එක right. එතකොට මම මේක refresh කරුවා නම් ඔයාලට පේනවා මේක right hand side එකට මේ align වෙලායි තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මෙතනදී left කියලා කියන්නේ default. left align left කියලා කියන එක දෙන්න ඕනේ නැහැ. align left කියන එක දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. align left කියන එක default එන එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට මොකද කරන්න ඕන? align right කියන එකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපිට තියෙන text එක right align කරනවා. දැන් මම h5 කියන එකේදී මම මොකද කරන්නේ? මම දෙනවා align center කියලා. එතකොට center එකේදී මොකද්ද උනේ කියන එක මතකයි ඕගොල්ලන්ට. center එකේදී මොකද්ද උනේ කියන එක මතකයි. center මේ center කියන tag එක directly අපිට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් h5 කියන එක ඇතුලේ align center කියලා දෙන්න පුළුවන්. align center කියලා දිනුනොත් මොකද්ද වෙන්නේ? file save කරලා හැමතිස්සෙම modification එකක් කරපුවම පුතා save කරන්න ඔන්න මම refresh කරනවා. හරිද? බලන්න මේක වගේම තමයි align center කියන එකේ මොකද්ද වෙන්නේ? center වෙනවා. හරිද? දැන් මට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේක ඉවරුනේ පස්සේ h1 එක ඉවරුනේ පස්සේ මට line එකක් ගහ ගන්න ඕනේ. මම දෙනවා hr කියලා. hr කියලා කියන්නේ පුතා horizontal line කියන එක. horizontal line. ඉරක් අඳිනවා. file save මම ඔතන ගිහිල්ලා refresh කරනවා. ඔන්න දැන් බලන්න මේ පළවෙනි එකට පස්සේ හරිද? පළවෙනි heading එක underline වෙච්ච heading එකට පස්සේ ඔන්න මම ඉරක් ඇඳලා hr කියලා දුන්නා. hr එකේ තියෙන මොනවාද properties? hr මට color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. color equal red කියලා මම දෙනවා. color equal red. hr කියලා කියන්නේ මගේ tag එක. color red කියලා කියන්නේ මේ line එක. මේ මම ඇඳපු line එක මට red කරගන්න ඕනේ. දැනට තියෙන මේ ash color වගේ. එහෙනම් මම file save කරනවා. save කරලා මෙතනින් ගිහලා refresh කරනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ line එක red color වෙලායි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මට වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? මේකේ size එක මේ line එකේ size එක මම වැඩි කරනවා. line එකේ size එක 5 කියලා දෙනවා. හරිද? 5. file save මම bracket එක දීලා තියෙනවා. refresh කරනවා. ඔන්න බලන්න ඒකේ thickness එක වෙනස් වෙනවා line එකේ. එතකොට මේ commands එක මතක තියෙන්න ඕනේ ආ. h1 to h6 වෙන කලින් මොනවද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? headings. එතකොට මේ headings වල attributes වෙන කියන්නේ මේ හැම tag එකටම අදාළ attribute එක මොන හරි property එකක් තියෙනවා. මොකද්ද තියෙන attribute එක? align කියන attribute එක අපි පාවිච්චි කරනවා. align එක
default එක තමයි ඒ කියන්නේ default කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේ තමයි මොන හරි කියන්නේ align එකක් නැතුව type කරනවා නම් ඒක left align තමයි වෙන්නේ අපිට ඕන නම් ඒක center කරන්නත් පුළුවන් right align කරන්නත් පුළුවන් center කරන්නත් පුළුවන් right align කරන්නත් පුළුවන් කොහොමද ඒකට කෙරුවේ align right කියලා එකක් පාවිච්චි කරුවා align center කියලා එකක් පාවිච්චි කරුවා හරිද center කියන tag එක කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් center එක පාවිච්චි කරොත් මුළු ඔක්කොම ටික center වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය තැනින් center එක close කරන්න ඕනේ close කරම මේ අදාළ ඒ center tag එක අතරමැද තියෙන text එක තමයි අනිවාර්යයෙන්ම center වෙන්නේ. උතුරු මතක තියාගන්න. මට තවත් line එකක් දාගන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් මම මෙතනින් click කරලා මම දෙනවා HR කියලා. HR මම මේකේ color එක දෙනවා color COLOR U නැහැ පුතා. හරිද? American English උයි British English උයි තියෙනවානේ. එතකොට COLOR කියන color එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මෙතන දෙනවා blue කියන එක. මම දෙනවා size එක. size එක අපෝ මම දෙනවා 10 වගේ. කියන්නේ thickness එක වැඩි. හරිද? file save කරනවා. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා refresh කරපුවම අන්න blue line එක ඇදෙනවා. සම්පූර්ණ document එකේම මේ blue line එක ඇදෙනවා. මට මොනවද කරන්න පුළුවන් පුතා? size එක දීලා මේකේ width එක width size එක අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. width කියලා කියන්නේ මේකේ දිග ප්‍රමාණය. width එක මම 50% කියලා දුන්නොත් එහෙම 50% percentage එක 50. ඒ කියන්නේ මුළු screen එකෙන් 50% විතරක් මේක display වෙන්න කියලා දෙනවා. file save කරනවා. මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මේක refresh කරනවා. එතකොට බලන්න 150කට තමයි මේක ඇදෙන්නේ. දැන් බලන්න මේක ගත්තොත් එහෙම සම්පූර්ණ line එකම යනවා red color එක. ඊළඟට එකක් යනවා මේ විදිහට. හරිද? ඊට පස්සේ පුතා අපිට ගන්න පුළුවන් ඊළඟ එක තමයි paragraph එකක්. හරිද? මම ගන්නවා H3 කියන එක තියෙනවා. center heading style එක. හරි. මේක යටතේ H3 එකට පස්සේ මම ගන්නවා එකක් paragraph කියලා. paragraph එකක් අපි define කරන්නේ කොහොමද? P කියන tag එකෙන්. P. හරිද? එතකොට මට type කරන්න පුළුවන් මට අවශ්‍ය එකක් this is my first paragraph. I have started to create a web page. And this is my first web page. ඔන්න ඔය විදිහට මම දුන්නා. දීලා මම මේක paragraph එක close කරනවා. ඒතර මම කිව්වා හැමතිස්සෙම start වෙරුවොත් ඒක close කරනවා. මේ P කියන tag එක දුන්නා. මේ P කියන tag එක වෙනස් වුණා. මේක paragraph එකක් විදිහටයි යන්නේ. P කියලා කියන්නේ paragraph. ඒ කියන්නේ web page එකේ paragraph එකක් display කරන්න ඕන නම් මම P කියන tag එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න ගියා. This is my first paragraph. I have started to create a web page. This is my first web page. Right? ඔන්න දැන් මට ඕනේ පුතා this is my first web page කියන එක පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට යන්න නම් අපි දෙනවා එතන පාවිච්චි කරන එකක් ඒ tag එක කියන්නේ br. උතන මතක තියාගන්න මේ br tag එකට hr tag එකට closing tag එකක් තිබුණේ නැහැ. hr tag එකට closing tag එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි br tag එකට මේ br tag එකට closing tag එකක් නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ br එක පාවිච්චි කරුවොත්? br එක පාවිච්චි කරුවොත් දැන් මෙතනින් යනවා. දැන් බලන්න අපේ තියෙන විදිහ this is my first web page. I have started to create a web page. This is my first web page කියලා අපහු දීලා තියෙනවා. හරිද? Right? So I'm going to refresh කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? br එක දාපු ගමන් break line පුතා break the line. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි br එක දාපු තැනින් line එක break වෙලා ඊළඟ line එකෙන් පටන් ගන්නවා. br එක දාපු තැනින් break වෙලා ඊළඟ line එකෙන් පටන් ගන්නවා. දැන් මට ඕනේ තව paragraph එකක් දෙන්න. Okay? P මම දෙන්න P computer is an electronic device which is used for data processing. ඔන්න ඔය විදිහට මම දුන්නා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ paragraph එකත් ඉවරයි. මම මේ paragraph එකත් P එක වහනවා මෙන්න මේ විදිහට \p කියලා. හරිද? එතකොට මම දැන් ඔන්න save කරනවා file save. දැන් මේගොල්ලන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තමයි විභාගෙදී what is the difference between br and the p? Okay, br and the paragraph tag. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පුතා
BR එක පාවිච්චි කරුවොත් එහෙම මෙතනින් line break එකක් නේ යන්නේ. break වෙනවා line එක starting from the very next line. මේ ඊළඟ line එකේම පටන් ගන්නවා. BR එක පාවිච්චි කරුවොත් ඊළඟ line එකෙන් පටන් ගන්නවා. paragraph එක දුන්නා නම් මොකද උනේ? line එකක් blank line එකක් තියලා තමයි පුතා පටන් ගත්තේ. Can you see? They have like the web browser. We are using Google Chrome. දැන් අපි මේ මොකද්ද කරන්නේ? Google Chrome එකට කියලා දෙනවා කොහොමද web page එකක් හදන්නේ කියන එකනේ. web page එකක් හදා internet එකට page එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මෙතනදී මේ blank line එකක් ආවේ කොහොමද? අලුතෙන් paragraph එකක් පටන් ගන්න ඉන්න. P කියන paragraph tag එක පාවිච්චි කරනවා නම් P කියන tag එක පාවිච්චි කරනවා නම් මොකද වෙන්නේ? එයා එක blank line එකක් අරලා තමයි පටන් ගන්නෙ. මම කියන දේ තේරුණාද? මම කියන දේ තේරුණාද? දැන් අපි tags කිහිපයක් පාවිච්චි කරුවා. එකක් තමයි bold italic underline කරන්න B U I කියන tag එක පාවිච්චි කරුවා. P කියන tag එක පාවිච්චි කරා මොකද paragraph එකට HR කියන tag එක පාවිච්චි කරලා lines ටික අඳින්න. ඊට පස්සේ center කියන tag එක පාවිච්චි කරලා center කරන්න. ඔන්න ඔය දේවල් ටික කෙරුවා. දැන් ඔය ටික හරියද කියලා බලන්න. තේරෙනවද කියලා බලන්න. හරි. දැන් පුතා මට ඕනේ මොන හරි image එකක්. මේකට මොන හරි image එකක් දාගන්න. මම මෙතනට යන්න. www.google.com ඔන්න ගියා. මෙතන මම දෙන්න සුමේද කොහොම මම හිතන ධනුෂ්ක ගුණතිලක වගේ එන්නේ නැති වෙයි. Images. Okay, right, my things are there. Okay, so I can make it bigger. Sumedha. So I'll save this image. JPG, not Cambridge syllabus. JIT. Sumedha. JIT exam HTML. Sume. Save. Right. So I have save GIF file. I can save it. Right. I'll close that now. So what I'm going to do now here, I'm going to insert an image. So how I can insert an image? So here I'm going to use IMG SRC. So I'm using IMG SRC equal. Then I have to give the name of the image dot, I think. Yeah. JPG, the can't remember the format. Okay, so we'll see whether it's giving. File, save, refresh. So here you can see the small icon is there, so that is not displaying on the page. So I'm giving here something called ALT. So that is ALT means alternative text. Okay, I'm using alternative text here. So we'll see file, save. So when I move, so it will normally indicate I have used the alternative text, so it will display some meaningful name for this one. You see, it was Jiffy, right? Okay. Right. So here it is. Okay, Nebuda. Right. So we'll see whether it's supporting for this one. That's my page. So now you can see it will display Sumedha, right? But still it's not displaying, right? We will say take a JPG file. So here mainly what you have to know,
img image, img src the source, sume.gif. So this is here you have to go with the extension. I can't like I want to search something, but don't know what kind of things will be appearing. This is internet now. Flowers. We'll take something like this. Images. Okay, HD quality. Save the image as JPG. Flower. Right. So that is also, I think the extension that I have given is wrong. Here. File. Save. So we'll see our page. It's there on Google. Here you have. Right, it's there, right? So here, when you use this, so now that Sume, the alternative text is not displaying. So you can see here my web page. Okay, so the image is there. So what you can do now, this image, if you want to make it center, yes, you can use the center tag. You all know that now. I can use the center tag, and after finishing that, I can give center. So there's no closing tag for this one, right? I want to center the image. Save. So here center. So it has centered. So we'll see border equal to 5 or something. So we'll see. Save. Check whether it has a border will be applied. Okay, something like this. Okay, right. And again, if you want the width and the height, width equal 25%, height equal 25%. So like that percentages you can give. File, save, and you can refresh. So here you can see the size has changed according to your requirement. You can change the size even. So here you can see the whole web page, 25% height and the width I have given. Okay, like this you can create the web pages. Okay, now think you want to take some kind of list. So list items, you can use something called OL, ordered list, right? Ordered list, OL. I'm using a heading. Okay, I'm using a heading H3 input devices. Look here. I can give input devices. Then I'm closing H3. Other චුට්ටක් තව session එකකට පොඩ්ඩක් log වෙන්න වෙයි. OL. හරිද? ඊට පස්සේ අපි දෙනවා li keyboard. හරිද? I'm closing li. So these are some kind of professional qualifications that you required, right? Creating web pages. You can earn something from the internet. Okay. Right. Mouse. Then I'm closing again li. Then again I'm giving scan. Right. So what will happen with this? Now you all can see what is happening here. So OL, I'm going to close OL, right? File, save. So what will happen? They will give something and they are asking to write the output. So here H3 is the heading style 3, input devices, OL, li keyboard, li mouse, li scanner. So I'm going to save this one, file save, and here refresh. So okay, after I have refreshed the thing, you can see keyboard, mouse, and the scanner will be there.
with 1, 2, 3. Here heading style and 1, 2, 3 will be there. So if I want ABC to type in here, ABC, what I can do, OL, I'm changing the type. I'm changing the type equal. I'm giving A, capital A. So the capital A will be displaying. File save. Now we are having 1, 2. So when you refresh, you can see AB will be, capital AB will be changing. If you want simple A, then you are giving here type is equal to A. File save. File save. When you refresh, you can see simple AB will be there. I want to start with C. So I'm giving start equal 3. So A, B, C. So it will start from C. When you refresh, so you can see C, D, like that it will display C, D, E. Okay. Why? Because I have given OL type is simple A, start is 3. Okay, something like that. Then the same thing, I'm taking a copy of the same thing, copy. And here you can use another list that is we are calling as unordered list. Okay, here we have used input devices. I'll give something like unordered list. Okay, unordered list, something like this. So for that, I'm using UL for unordered list. UL type, we have to give type. Here I'm giving disk or square. I'm giving square. Right? So look here what will happen. UL type, save it. When you refresh, you can see, I'll make it bigger. So here you can see the squares, unordered list, squares are there, right? Now think you want another copy of this one. I'm taking a copy of this one. Control C. And here I'm giving another copy, UL, and I have to close UL here. I have to close UL here, right? And square, behalf of square, I'm giving circle. Circle. Then file save. Now, when I go to this one, you can see the circle will be there. Okay. So keyboard mouse, here you have the squares, here you have the circle. Now again, what you can do, by default, again type එක මුකුත් පාවිච්චි කරුවේ නැත්තම් type එක මුකුත් පාවිච්චි කරුවේ නැත්තම් මොකද කරන්න පුළුවන් මෙතන unordered list එක type එකක් අපි මුකුත් දෙන්නේ type එකක් මුකුත් දීලා තිබුණ නැත්තම් page එකේ මුකුත් type එකක් දීලා තිබුණ නැත්තම් you will have to come back, okay, to discuss things, right? So type එක මුකුත් දීලා තිබුණ නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට dots ටිකක් එනවා, black dots ටිකක් අපි කියන එකට disks කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට order list එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න අපි මොනවද ඉගෙන ගත්තේ කියන එක. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. තව එකක් තමයි අපිට discuss කරන්න තියෙන table කියන එක. හරිද? මේ ඊට පස්සේ මම note එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඉවරයි මේක කතා කරලා. හරි? tables ටික ගත්ත ගමන් ඉවරයි. හරිද? මේ තියෙන්නේ paragraph එකක් තියෙනවා, H1 H2 H6 වෙනකල් යනවා, HR කියන එක තියෙනවා, BR එක තියෙනවා, P කියන paragraph එක තියෙනවා, UL එක unordered list එක තියෙනවා, ordered list එක තියෙනවා, image එකක් කොහොමද දාන්නේ කියන එක, img src කියන එක, image එක කොහොමද insert කරන්නේ කියන එක, ඔච්චර දේවල් ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. image එක, ඊට පස්සේ center tag එක, ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට කතා කරා ඊළඟ session එකේදී මම table එක ගැන එක සැරයක් කියන්න, table එක ගැන කිව්වන් පස්සේ note එක දෙන්න, ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරිද? මේ ටික කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන එක බලන්න. Okay. Yes, okay, brother. Right? So you have to come back. තව session එකක් කරමු.